In the Western Cape of Cape Town, South Africa, deemed the murder capital of the nation, the question of who holds power remains shrouded in uncertainty. In Khayelitsha, an informal settlement saturated with cheap firearms, drugs, and gang activity, survival means navigating a world of danger. For many young men, this is all they've ever known. Having spent time in and out of prison, those caught up in gangs boast of carrying out armed robberies, burglaries, and carjackings. Abanya ba sa harar side B, side C, indaw bon. Abo, iminyaka abanye yabo. So yeah, that is why so you got like catch. Yet looming above them are the extortionists, wielding unchecked power, rumored to have infiltrated even the police ranks, casting a shadow of fear over the streets. Despite their best efforts, the police's reluctance to patrol after dark, and with certain areas deemed no-go zones, they are facing a losing battle. As the power tussle plays out, many residents have lost hope, while outsiders are warned that by entering, they are doing so at their own risk. South Africa, on the surface, is a tourist haven full of natural wonder and cultural richness. Millions of tourists come here every year for the beaches, wildlife, and breathtaking landscapes. But despite the vibrant way of life, this is a city rife with inequality, crime, and gang violence. Hundreds of informal settlements, many left over from the apartheid regime, are a prevalent feature of Cape Town's urban landscape, and few are more imposing and dangerous than Khayelitsha. Situated in the southern suburbs, with a population in the millions, this sprawling township remains a notorious battleground of lawlessness, grappling with its persistent issues. Young residents face a risk of violent death 25 times higher compared to the global average. Armed and unpredictable, thugs like Dino and his crew thrive, preying on unsuspecting victims. Site C serves as their primary base, a notorious epicenter of illicit dealings and underground operations situated in the west of the township. No target is off limit to these men as they navigate the harsh realities of their environment. Back at their base, in an undisclosed location, the men count up and divide out the money from a recent run of successful robberies. High on drugs and alcohol, interactions between the gang are often chaotic. In their world, avoiding the clutches of law enforcement is an everyday challenge. Having spent the most time behind bars is boss Dino. An expert in carjackings, Dino perfected his skills growing up in Khayelitsha, in and out of gangs. Making it to his early 30s has been quite an achievement, considering how many of his peers have died along the way.
Ninahlala inonge 3.5 yabo ubona indlela uma nivalelwa imali ikhutshwa nje ngelo xesha haya. Khayelitsha prison has earned a notorious reputation for its brutal conditions. And for men like Dino, who have spent time there, they gain a level of respect on the streets. Abanye baseharare side B side C indawo ngendawo ubona. Hawu. Bayele bona izinto ezingamavileyo ayidlalo. Yabo, iminyaka abanye yabo. So yeah, that is why so you got like yabo. As the men take a break to plan their next move, they nervously keep an eye on the streets. Because just a few blocks away, the taxi bosses are beginning their day. They are people Dino and his crew are keen to avoid. Mr. Chogi and his right-hand man Tando run the branch from Site C and are in control of everything going on in this area. Yeah, apha erenke nxa siyibiza sithi crime office. Singabantu abanceda abahlali. Over the last decade, as crime rates have soared and police resources dwindled, taxi associations across the townships stepped in to fill the void, dealing with everything from robberies and housing disputes to sexual violence and even murder. But their services don't come free. A resident from one of the township's most crime-ridden sections, Taiwan, seeks aid after falling victim to a brutal armed robbery. Kukubonakalisa into yokubana sizogaya ipointo kuzothatha kwanto endlini. Yandothusa loo nto leyo azange ndiphinde ndikwazi nokulala. Kodwa ke sathi sasovuka kwethu siseshocked sahamba saya kwabatata bokuhlala sancedwa ngabo ke. Having lived in Khayelitsha for over 20 years, Annalisa has witnessed significant changes in the township, sadly, for the worse, impacting people of all ages. Number 1, kukurojwa eKhayelitsha. Number 2, nemoto siyahijackwa eKhayelitsha. Yonke nje into akho nto ingenzekiyo apha eKhayelitsha. Siyareyitshwa eKhayelitsha. Hayi ke irape inyukele phezulu akunamntana akunamntu ntoni apha eKhayelitsha. In the face of such relentless daily violence, desperation compels people like Annalisa to seek costly alternatives for justice. Her time with Mr. Chogi and Tando is cut short as the pair are tipped off that someone they've been looking for regarding a housing dispute has been spotted. Ikhayelitsha yonke inabo nqevu kodwa ke kuba sineligama lokuba singootata baserenkini oonqevu bahloniphe kakhulu abadlaleli kwindawo edibene nathi. Loo nqevu aye angabi respect asube efika apha eKhayelitsha. When they arrive, the woman is clearly not impressed with her unannounced visitors. Andikhumbula mos ne? Yeah. Ndingulaa tata wayefike apha. Xa sifike erenkini lamhla sathi xa sifika sifowunela laa fowuni yasatyelwa intlanga sabona uba noko ube busintlolo. Kaloku awukwazi usinceda ifowuni so sadana kakhulu mntaka. Kaloku xa sizofuna ifowuni kwindawo esiyazi uba siyaxoxa ngaloo ndawo asicingelanga uba simele ukuntlolo. Thina uyageza ngoku. Kaloku xa ndilinyiswa zelityeni madlini. Akukho mntu walapha kaloku anothi. Hayi singazingenela xa ufuna ukuthetha kakuhle ndani. Wena ufuna ukuthetha kakuhle ungawukhangela indlu yakho ndiyothetha kakuhle kuyo. Mna nandlu. Hayi mani ukrwada mani mntana ndinomncenceketi mani. Awuqala ube nemali mani ukwazi ukuthina nabantu. Lo mqhuba indima. As tensions begin to rise, Mr. Chogi's patience wears thin, risking a potential flare-up of tempers. Manageza lo mntana But tata wena umdala nguwo ofika abe rongo athethe rongo. niyamhlukumeza lo mama wale ndlu ufuna uhlala endlini yakhe nilibala ukuhlala nimhlutha indlu yakhe nenza ibhizinisi kuyo. But kaloku tata ngokuthetha nam. Hayi mani ndwabile mina akho nto umntana uyiphendula bona. Nanku umntana esigesi lapha uyisela umntana umntana. Laa ntombazana yaphi?
The men decide not to use force this time, as other residents gather to watch and provoke them. As they drive away, they reflect on the new challenges they are now encountering. Eziteki zonke eziyobisi zityiwa ngabantwana. Mandulo ebekakade amapharapara ebesidila nawo in these days amapharapara esidila nawo akhona nangamantombazana atyi drugs. So ubomi bunzima kakhulu ngoku because i-drugs ziwenze amaphalaphala amaninzi kwezilokishi zonke. So ii-cases zokuxuthwa kwabantu kweefowuni, ii-cases zokukhekezwa kwezindlu, ii-cases zee-TV, kokuthathwa kwee-TV zininzi ngoba amapharaphala maninzi nabantu abathengisa iziyobisi maninzi. Meanwhile, on the other side of town, Monday, chairperson of Khayelitsha's Community Policing Forum, takes a much different approach to the law. Working hand in hand with the police and authorities, his organization aims to bring the community together to fight crime. In one weekend in Khayelitsha, you see funerals almost everywhere. This cemetery on its own, this one is full. There's another one that side that also is full. And that should tell you that, like, there's a lot of funerals that are taking place and there's a lot of young people that are dying every day. Today, I'm getting someone that was killed in Harare. If I get that 3 people have died just before noon, like this morning, just before noon, what does that tell you? Then which means the day I hear that 6, 7 people have died, they've been gunned down. And when you start to profile, who are these people? Why are they dying? You like it or you don't like it. Khayelitsha, the extortion is at the center of everything. May it be drugs, may it be any other criminal activity, but it's all centered around extortion. Extortion is the practice of obtaining something, usually money, through force or threats, and it is rampant in Khayelitsha. No one is spared the gang's reach, and the death toll serves as a warning to those who resist. And Monday has personally suffered losses at their hands. I buried my nephew end of November. He was gunned down also in Makaya. He was with his friends, I think there were 3 of them. They were going to collect money from the Somalian shops. So if you look at the age of how these youngsters, how my brother, my nephew, and others die, they die at a young age. What are they chasing? Means of survival. They want to earn a living. I love people of Khayelitsha with my whole life. And honestly speaking, if I were to be that guy who dies for the people of Khayelitsha so that the crime can stop, so that people can live in harmony, I'll sacrifice myself in a given time. Monday's bravery serves as an inspiration to those in the community not willing to just sit by and watch. However, being vocal and speaking out opens oneself up to many dangers, and some aren't willing to take that risk. Just a few yards away, Mr. X, one of the extortionists Monday speaks of, prowls the streets, overseeing the businesses and territories under his control. High up in one of the most prolific and established extortion rackets, he has spent the majority of his life in gangs, breaking strict protocol to speak out anonymously. He shines a light on the extensive reach of his network.
uzovula igarage, uba uzovula i-B&B, uba uyathengisa naphi apho kungena khona imali fanele sikukhusele. Extortion has ravaged Khayelitsha, stifling opportunities for progress and killing the township's economy. The extortionists primarily demand money for protection, targeting everyone from small businesses to major infrastructure projects. No one is spared. Those daring to defy Mr. X face fatal consequences. Mr. X commands a network of men and boys, some as young as 15. His recruits are carefully chosen, given a rare chance to earn in a land of scarce opportunities. Driven by hunger for respect and power, they vie to prove themselves. The recruiter abo bakrele phengqondweni sibasondeze sibafundise umsebenzi. I recruit the strong and brave one. Funeka be soldier. Yeah, izintwana zise fresh 15 to 25. Kule mizi kuhlutshwa kwayo kuyo itarget yam le ngoba ndiyazi abanothi hayi bayinida imali futhi ke ndiyababhatala. The inner workings of the gangs remain top secret, with whispers of police corruption fueling fears that criminals have infiltrated law enforcement, gaining access to vital crime tactics. The assassination of police officers also serves as a stark reminder that anyone is fair game to the extortionists. Sibenza nawo amapolisa nazo icollapse zawo banifuna ukuhamba endleleni balenjonge babavaliphi na ndisebenza nawo la madoda buza umntu ndingenxulumelana naye ngena-connection naye. Looking out on his territory, Mr. X reflects on the factors he sees as contributing to the township's problems. Indawo yohamba le kuba ihlala thina bantu abamnyama. There's a budget speech edongazo asizazi thina ngoba akuphuhliso apha egazi siphila labo bantu abahluphekayo bahlala khona. Hopelessness and desperation grip the community as Mr. X and his thugs tighten their hold. In such tough conditions, Dino and his right-hand man, Wise Man, get by the only way they know how. Now, into engiqonda noba ndingayenza for ihustling yami yokusurvive abandale ndiyanami naye nokutya imali loo nto any kind of robbery, but not that any kind of robbery nje, but Protecting their identities a long-forgotten concern. Their desperation for drug money drives them. Ubungozi obusijongene nabo kwezi zinto sizenzayo thina sithe basirobha kunintsi kakhulu, because at the same time uthi usenza laa nto abanye ba-nervous, ba-under pressure, uyabona, and ibuye ixhomekeke ngoku
on a sport club kule ndawo nizobe niyenza kuyo le ndawo uba indawo enjani environment and then kwi-position endawo nina. You understand? So ke ngoku ibuye ibe nee-consequences ezininzi ifumaniseke one of us uyabuya banjwe, one of us uyabuye afe, siyakwazi ubuya singaphelanga sonke. There's no sign of nerves as the men spot a potential target. Yes, yeah. Uyabona izimbombo zinayo newatch lino zingabi nazo ifoni siyawe. Yep. Ayenzeka la mita bona uba khona mita manje kucicina evidence yenza kuba nifuna ukugcina evidence. Dino's gang is just one of the many terrorizing the township, presenting a daunting challenge for the police and authorities. Unfazed and resigned to the inevitability that this lifestyle will ultimately lead to their demise, their attitudes are sadly common among many young men in Khayelitsha. But there is hope. Nearby, in one of South Africa's oldest townships, Luello begins his day. He knows firsthand the impact of gangsterism, with his brother repeatedly in and out of prison. Dedicated to educating and reshaping the minds of the next generation through his organization, Langa for Men. Yintoni yakwenza ube yi-gangster? Yintoni yabangela uba uzibone uba ngoku nam I wanna be part of la gang leya? Dibana nabantu abatshaya ii-drugs. Yeah. Abantu abatshaya ii-drugs uzodibana nabadala, udibana nabalingana nawe, udibana nabancinci basajoyinayo lena yabo. Yeah. So kwi-drugs awutshaye ii-drug. Uthi ezinye ii-decision ozithathayo uzithatha ungekho kwi-sober minds. Ungekho kwi-sober minds. Thathiswa yi-drug. Yabo? Even ubulala umntu. Ubulala umntu. Ueasy ubulala umntu. Like zange nambulala umntu ndedwa. But neetshomi zam gangster ezinye. Even laa nto ndisayicinga nangoku. Yabo? Ngendizibuza uba why ndilapha, why ndinje. Ngaba ngulaa mntu kwenzeka ntoni. Because akekho yi-one. And akekho yi-one unombulalayo laa mntu, ingengowokuqala lo. Yabo? So akumazi uba ngubani ombulaleyo kuni. But ke nonke benikhona. So ngathi igazi lomntu linamandla. Yabo? Senokwenzeka lilo neli ndivalele izinto ezininzi. Nam ndiphumelele nje. Luello and his friend Sayabonga established Langa for Men in 2019 after recognizing that young boys and men like Letha needed guidance. Thina silanga for men sinceda amakhwenkwe uyafumana nabantu abangamadoda ukuze bangafikeleli kwela nqanaba wena wakafikelela kubo. So sinendlela ke esisebenza ngayo ukwenzela abantu bakwazi ukuthetha, bakwazi ukucebisana. Uyabo? So singathanda ukuba ngaba ezinto ozithethayo uzithethe nakwi-session so that nabantu bayazi uba ngaba you can still change noba ngaba kwenzeka ntoni ebomini bakho. While the dangers facing young men in Khayelitsha are undeniable, gender-based violence is a huge problem facing many women in the township, with cases of rape and sexual assault occurring daily. One area notorious for such crimes is Taiwan. Determined to help,
Monde has gone to meet some of the residents who want to work with the policing forums. This area is dominated by GBV, gender-based violence. There's been a lot of deaths around this area of young teenage girls, that have been victims of GBV. We've buried in a space of in a space of 2 months actually. We buried around about seven teenage girls, and due to gender-based violence. Others were, killed by their own uncles, raped by strangers, by family members, Olweni. Linjani? Siyaphila khona njani? Saphila nathi apha sichutyile. Asina zitrato, asina street light. Into enzekayo kuxhaphake kakhulu i-gender-based violence. Abantwana bayareyitshwa, then kungabikho follow up. Abantwana bethu bayahlukunyezwa, abasikhuselanga, then sifuna i-neighborhood. Apha kule ndawo there's no neighborhood watch. Okay. Voicing the frustrations of the community at large. Tired of living in constant fear, Patricia leads Monde to meet fellow community leaders determined to end the reign of terror on their streets. Ngingadothukile mntasekhaya xolo uba singene kwakwezi zihamba nekhamera. Ngawutsho ke mhlawumbe xa sethe yakhona le neighborhood watch izaba luncedo kule community. Izaba luncedo kakhulu ngoba kaloku apha kunabantu abangenayo mhlawumbi bazisa ifurniture okanye baze like kukho le sikhula sonke. Abantu baphethe iifowuni zabo abakwazi ucofa iifowuni zabo ngoba banaloyika uba kukho ii-gangsters ezininzi ezinotisa phana ezifowuni. And nalapha apha ku-N2 mhlawumbi kukho imoto imile phaya bayaya abantwana bayothatha izinto, so izaba luncedo kakhulu. Naxa ungena i-ambulance mhlawumbi i-ambulance ngelaa xesha ifikileyo ihamba yodwa wekho amapolisa, izaba luncedo kakhulu. Facing formidable challenges, Patricia and the community of Taiwan pray that Monde can help bring in some much-needed support. And someone who knows all too well of the damage and suffering gender-based violence can cause is Babalwa. Ndandihlukumezwa ngumyeni endibetha ndenza yonke into etshitha, so mane okokoko ke senze loo violence endlini endibetha ndenza yonke into ndibheke e-police station. 2018 ngondaqomba amakhe man bake ndijoyine amapolisa ndabona kumnye sesihlala kwaimnyiwe okuthiwa nguMadlamini ekwi-neighborhood watch. Ndathi uMadlamini ndiyayifuna ke le neighborhood watch ingathi kuthiwa iyanceda i-neighborhood watch kwiinto ezine-violence phakathi ntoni. So kaloku sisima ndikhe ndijoyine nazo ne-neighborhood watch. Finding relief in joining the neighborhood watch temporarily halted the violence at home. But her husband's return soon brought renewed misery. So ngoku 20 lonyaka pheleyo waphinda wazokwenza i-violence sixabana ntontoni. Ndasoke ke ngoku ndazovela ndibona ke ngoku ndisitsha ke ngebusuku befuna unditshisa ke nalaa mntana apha phakathi endlini. Saphuma ngengubo nomntanam sozilahla apha phandle, savuka icango seliphelile, yonke into sekusitsha, safika sekusitsha licala iblasonde. Ndihlukumezeke kakhulu, andifuna uxoka kakhulu emphefumlweni wam, andikho right. So that's why ihleli kum inditya, ndiyaya phakathi kwabantu ndibarayithi xa ndihleli nabantu, then ebusuku andikwazi ukulala, ndiyacinga khe ndibe nazo neengcingo zoba mandizibulale. Still battling mental and physical scars, Babalwa has witnessed firsthand the transformative impact community groups like the Neighborhood Watch can have. And there's one woman who has been leading the fight for decades. Mama Felika. Right now. Yeah. Okay. Having created one of the longest-running neighborhood watches in the township, helping to bridge the gap between the police and the community, the predominantly female group patrols some of the area's hotspots every morning and early evening.
Combating crime wouldn't be possible without them. And then we're going to the bridge, the place we are started when we patrol. It's very dangerous, that bridge. Ndabangela uba ndijoyine kwi-neighborhood watch ndinabantwana abafunda ngapha kwesitishi ababerojwa each and every day. Wabuya ke ngomntana mendixelela uba ye mama kukho mama bapha asekho nto usirobhayo ngoku abanxibe into ezishayinayo. Luckily kanti kuzabakho imithingi yamapolisa engingqini. Ndaya xa ndifika phaa ndabuza uba aba mama bapha ebhulorhweni benza njani ze bebe phaa. Ndacacisela uba hayi umntu uyazivolontiya xa ebona uba yinto erayithi. Ndathi mna irayithi. Uke wabethu 8 funeka uyazi uba usendlini awunabasestratweni ngoba ukhe wasestratweni ngala maxesha so udibana ke ngoku nengxaki phaa ngaphandle estratweni. The women arrive at the bridge, well known in the community for its assaults and robberies, making their presence felt as they stand nearby observing. This is all they can do in the face of such danger, often patrolling without police, unpaid and unarmed. Iminqono yethu besicela besinoyicela ku-government i-stipends awugqiba nezinto ayibona nje ma ndihamba ngezi flops andikwazi uleqa mntu esoxutha ifowuni yomntu ndinxibe ezi flops and uphela kwezi flops andinayo enye i-option because andiphangeli. Siphuma kunetha asinazilamba zanxa sinikwa nje only that nezikipa asinanto yothi into enothi isikhusele nestipends because kaloku sikwi-risk enkulu. Owona msebenzi esiwenzayo mkhulu ngaphezu kwamapolisa ngoba amapolisa awangeni kwirhange. I was robbed 9 times. 9. I was thinking maybe the 10th time I gonna die, but God loved me because He see what I do. Brought together by the love of their community, the women share a fierce determination to create a safer environment for their children and the generations to come. Sibathathu sikwazi uma ngosibathathu sekwazi ba because le nto siyenzayo siyayifila ngaphakathi kuthi because of sisebenzela ukuhlala sifuna siprotecta i-community yethu. Into emama ndijoyinile about wathi ukuthanda i-community yam, ukuthanda usebenzela ukuhlala kwam because xa usebenzela ukuhlala awuzijonganga nzuzo. Kwi-neighborhood watch uyavolontiya awuzanga msebenzini uzosebenzela ukuhlala. While the women reflect on the positive impact they've had, Mama Filika worries for the future. Ingomso laseKhayelitsha limfilipa because iKhayelitsha ayibheki phambili instead ngoku iyafa qha iKhayelitsha. While divisions remain within the community and the police are stretched to their limits, it's left to groups like the taxi associations to fill the void. But not everyone agrees with some of their methods of dealing with justice. Careful not to reveal too much, Mr. Chogi and his peers show off a room rumored to be where individuals who refuse to comply have been held captive and subjected to beatings. Xa umuntu engalandela umthetho singabantu abaye bamcacisela umuntu kodwa kungasivamanga uba nelishwa lo muntu ongasiniki intlonipho xa sisenza lo msebenzi sithetha nomuntu. Sinesidima kakhulu umuntu uba uzibizwe sithi uyazazibuze kubantu abafuna into erayithi. Sinabo uburhabaxa xa umuntu engamameli ave nevoyisi lethu singakhange siphakamise ehlanze senze le nto siyifunayo. Whether their claims are true is open to debate. Either way, it doesn't stop thousands of residents from seeking their help. The men head to a single mother, Bulelwa,
who is worried her son has become involved with gangs and has become increasingly abusive at home. Go. Morning. Uphula yona, uphula nefestiri. Awukuba uphula nayo. Betha nabantwana. Ubomi ka unathi bunjini. Hlehleli nje uyalwa konke. Hlehleli nje uyalwa and mna ezibumzali wakhe ayandiyona. Yanithoka kayithanda. Since ke ngoku izolo bekuziwe bekwaphindwa nayo into attitude nayo. Izolo kuyothi uxwaka. Uyothi uxwaka izolo wahamba uphinde wabuya. Njengangoku bekwanokho ekhaya benokho enisalele ngoba besositaba bakhe bayibamba bongo-1 athi mna answer khululana wanokho akhakha ndimvulele kube nisalele akakaphinda kuyo engayazi ke nobuye uyenza nala. Cases like these are the very reason the Taxi Association initially began its work, supporting parents in enforcing discipline, particularly among their sons. As the men leave, they decide to take a look around the property, just as Bulelwa's son is returning home. Yeah, mom. Yes, mom. I'm banana. What up, I'm banana. Keep it about. Keep it about. Keep it about. Go on. Keep it about. Ah, no, what's up? What happens now depends on how willing Bulelwa's son is to cooperate with the taxi bosses back at the rank. As the week comes to a close, anticipation builds for Super Friday, the time when criminal activity peaks. Junkies looking for their weekend fix, and criminals and thugs taking advantage of more people around the township. To counter this, the police and community groups come together, asserting their presence to deter any wrongdoers. Today, the unit's brigadier joins to demonstrate added authority on the ground. This is the band that is going to operate with us. We don't do this patrol alone. We do this patrol with subs. Super Fridays are just about CPF, community in blue, neighborhood watches, subs. We do it jointly. We don't necessarily disclose where we're going. We just right here, right now, decide which area we're targeting. This is one of the challenges that we're facing in terms of the policing, is the environmental factors. We've got areas where it's difficult to patrol using the vehicles. We have to go on foot. Then that becomes a very big risk now to the safety of our members. Long-standing tensions exist between local residents and Somali shop owners over business competition and community politics. The patrollers take this as an opportunity to ensure everything is in order. Next week when I'm working day. It's on the papers, Papa. Papers. Where is your paper? We check food. Where is expired food? Mogadishu, you're coming from the war zone. Where's your AK-47? I don't have anything. I live there. You have AK-47? I live there. I will show. Why are you selling like that? I don't sell like that. What did you do for this meat? Are you sure the Home Affairs can verify this? Yeah, it's email only. You can't go there. Let's make a deal. Next week when I'm working day shift, I'll come to you. We'll verify this. I'm gonna come with Home Affairs. Okay. The overpopulated township poses numerous challenges for the police. Despite their dedication, funding cuts and internal politics hamper their efforts. We walk into the informal settlements, but we are scared, especially when it comes to dark, because not these people are not armed, but we value their contribution. Look now, I've got more than 40 people, I'm the only one armed. I'm also at risk
But because of I know I've got the support. I've got the support from there's nothing that will happen. The patrol encounters some men frustrated at the constant crime they see in their neighborhood. As night descends over Khayelitsha and arrests are made, criminals begin to lurk, waiting for their opportunities. No longer safe for the brigadier and the neighborhood watch to be out, they call it a day. Completing another patrol safely is always a blessing in this hostile environment. As the residents make their way home, walking in groups and taking taxis to ensure their safety, they've done all they can. Making the most of their recent success, a fruitful weekend has put Dino and his crew in a boastful mood. Despite the increased weekend police presence, they show no signs of slowing down. Well known in the community for all the wrong reasons, the men are avoided at all costs. Although portraying offense at how they are perceived, the men's ongoing actions demonstrate little genuine concern. White men, Baba. I want to go to see. Nice. You have to go out to the for the party. So I'm standing on food. So, my what's your follow? Man, you way no more than outside you and bam. Hands go line by ya. As the men enjoy their feast, uncertainty hangs over their futures. With the recent loss of a gang member in a shooting, the reality of an early death constantly looms. Despite struggling to leave this lifestyle behind, the men do hope for a better life. Ispana, okanye angazento lawe kwenzeke. Into bandlela namhlanje kandivuka kusasa. Umuntu walapha mhlawumbe eGazi community oyi-1 ngasanibone man. Sentsho nasemaphupheni avelelwe umuntu njengawo. Abe nolonyula nami semfethu no man ikhona ithesho livelayo mfowethu. Yakubamba masami sosithesha yabo. Senzo iminqoyo like ibuye ibe khona ukuthi enhlizweni zethu eziya izinto sizibawelayo nathi eza like ukuchinje man play page ngongoku yabo. Ukuhambe enye page at least le page uyihambe kakhulu ehlobo uyama yebo uyama like 365 days unyaka wonke usipane man. Ungabikho kweziwe yabo. Hoping to show young men alternative paths in life, Luello has organized a day trip for one of his groups. Living in a township, we were disconnected from nature. That made our lives to be difficult. When a person is not connected to nature, you also lose the connection in controlling your emotions. When you're in control of your emotions, it will be easy for you to be vulnerable. Luello has taken the boys on a day trip, believing in the therapeutic power of nature and a much-needed relief from the intense pressures of township life. The theme for today, it is coming from a perspective where
young boys, when they grow up, they don't have positive role models, and they tend to be gangsters and join gangsterism. We know that there's a stigma when a man open up about the abuses that are happening or whatever that a man is going through. But as long as for men to create safe spaces for young boys and men to open up and talk about their feelings so that we can be able to be in control of our emotions. Today we are here to talk about what is affecting us in our community, gangsterism. We know that some of us are not gangsters, but it is also affecting us, or it might also affect us in the near future. Key to Luello's work is encouraging and teaching young men that expressing emotions and addressing them is not a sign of weakness. But this is especially challenging in an environment where hypermasculinity dominates. Kanye ekuchazayo uba ngaba umzekelo ubomvu gqamile uba wonwabile namhlanje ungathi kubomvu okanye ungathi kupepulo okanye ungathi kuyelo uyabo uchaze nendlela oziva ngayo. Igama lami Siya, igama lami yala kanye ngihlukane ngiyaphinda ukuba lapho igama lami ayabulela igama lami mhlanje benzisona nobili endikumhlophe ngaphandle. Igama lami olwami fani yami ngiqinela igama lami ngimabile ngoba lapha thalaya enguni black one because I'm black. We all know that gangsterism, do we all know by iqala kanjani okanye ukhona into omaziyo that ohlala close nawe who's a gangster and ngaba wena affect kanjani okanye ngaba lo muntu ranuzani ngabonani bakhe ya cricket isuka sona kanjalo yabo qale kanjalo bakhe xelelani wezibhikitsani bakhe atsho ngamani ntontona ntuthi wena ntontona yabo iqala kanjani gangsterism so endaphe kwa okay neshomi zakho zifuna ungenelela yefresh awubona omnye esenza into mhlawumbe mhlawumbe uweek okanye uthini xa mhlawumbe nifile nonke omnye akugxeka athi asuka wena ntoni qala kanjani laa nto abekho influence ngene-wrong then end up senza laa ne-wrong just for uimpressa yena yabo uthi ndawuthanda wena mara funa uimpressa itshomi zakho qala kanje mhlawumbe ekubethwe itshomi yakho incedise yabo uyilwela impakanyela mhlawumbe naye uzoza netshomi zakhe ungayazi apilisi yenza nto ngaphakathi kwezomsindo omngakanani xa ubona omnye umntu wakuchumisa ngento encinci uba nalaa msindo ulwe naye. For the past 6 years, Luello has dedicated his life to Langa for Men, and he is determined to further its growth by continuing to spread the word. Even if the person sometimes you need to be taken out of your community for you to realize that your community is suffering. That's the reason we are here, connecting to nature, breathing this powerful air. Siphilise imiphefumulo yethu. Educating and empowering young men to envision a different future has become Luello's mission, supporting them in rediscovering the beauty of nature they've been deprived of, relegated to the outskirts of the city. But with serious violence continuing to be a daily reality for many, protecting the next generation is easier said than done. The allure of criminal lifestyles proves tempting as opportunities remain scarce, and the battle between those on either side of the law rages on. The name Khayelitsha means new home in the local Xhosa language, and for millions of people, that is exactly what they have found, despite the countless issues they face. Determined to break the cycle of brutality, inequality, and neglect, it's left to respected figures in the community like Luello, Monde, and Mama Filika to stand as beacons of hope, proving that Khayelitsha can rise above its challenges.
In the northern city of Kano, Nigeria, home to over 10 million people, rich in culture and commerce. In a local community, gangs fueled by hard drugs are taking control, leaving no corner safe. Nan area nan layin ba muna lokon jahannama. In places like Hotoro, armed and dangerous young men are willing to steal, fight, and even kill to protect their turf. Rayuwar daba tana bani nishadi saboda kana zaune akwai boys a gefen ka wanda suke zaune ba wanda ya isa ya taba ka sannan kuma duk abin da kake so za su maka. In this world, joining a gang isn't just a choice, it's survival. As the turf war brews, the activities of the National Drug Enforcement Agency is threatening everything the gangs are fighting for. The northern Nigerian state, Kano, is home to over 10 million people. It is the second largest city behind Lagos. Kano is a commercial hub renowned for their rich cultural heritage and beautiful landscapes. Beneath all that beauty lies a dangerous community where the excessive use of hard drugs is causing a surge in crime. Hundreds of rural communities with clustered houses are common in Kano State, but amongst them Hotoro stands out as the most drug-ridden. With a population in the thousands, it is hard to find someone who is not high on something. A dispute between two drug gangs is putting the entire community under siege. For Sadiq and his crew, violence is not new. And for Ali and his gang, they are ready for war. Mun kashe da yawa mun sayar na sayar. Wasu suna kabari, mu kuma ga mu nan a duniya muna durinwa. Like many others, Sadiq was born and raised here. After completing his primary and secondary school, he is forced to leave school aside and work multiple jobs to make money for himself and his brothers. To da farko dai da kafin na fara wannan sana'ar namu na kamar sai da sigari haka, da muna kamar cajin waya ne. To kamar area mu na ruwa ne gaskiya, tunda our environment is too local. Ruwa har da aka yi ruwa sai irin awa 4 awa 3 to da yawa wani lokacin zaka iya barin abubuwan mutane ma ka zo ka tar da ruwa ya jika. Irin kamar mutane masu zaman kansu haka sukan zo suka kama gidaje su suna iya kama su zauna tunda ba za a kore su ba ko babu wanda zai kyamace su, to kuma duk suna siyan irin wannan abubuwa, to shine hakan ya ja hankalin mu, to tunda su suna iya zuwa kuma suna siya, to me yasa bara a kawo musu shi kamar kusa da kasuwa ba su ma kawai su dinga siya ba sun je nesa ba. To dalilin fara sana'an kenan yanzu almost shekara 6 kenan. Okay, gaskiya dai illar shi kamar irin sai da irin abubuwan nan tunda kaga mutanen da suke zuwa gurin zaka ga duk ba wai mutane ne masu cikakken hankali ba gaskiya. Tunda wani zai zo maka a wannan din su suka balla mun kofar nan na waje ma ko ka walde ma wani ya zo kawai baya ganin gaban sa kawai za ga mutum ya faɗo ya karya mutum ne da ma duk yasa ga gurin ma aka kawai ba a gyara shi. To in ka gyara ma tunda mutanen da ke mu'amala da su ga yanayin su, to dole sai dai ka hakuri saboda wani ma kamar zai zo ne ma da kaya a jikinsa, ma'aikaci zai shigo ma gona akan zai caje shi, kai ma ya dinga ma kallon zargi tunda an taba dauka na a haka. The drug trade is risky, so drug dealers have safe houses where they hide drugs, far away from themselves in case the authorities visit without notice, and safe enough so their enemies don't steal it. San malafar dole sai ana lallekawa. Mana saboda anan ake iya ɓoye kayan haddi an kawo, saboda halin ma'aikata dole sai ana tsantsanewa irin ramukan bulan nan da nan gurin don muka sassa kayan duk sai mu rufe mu dan jajja kaya mu zuba, ko mu sa irin ramun bulan can mutum ya hausa mata cikin ɗakin nan, ko kuma nan ko ramun bulu kuma irin nan gurin duk inda hankali dai ba zai kai ba. Ina rayuwa da kamar mutanenmu cikin unguwa cikin aminci saboda ba mutum ne ni mai son tada fitina ba, saboda mutanenmu gaskiya ina mutunta su daidai gwargwado ni ma kuma suna ganin mutunci na, to dalilin kenan da ni ina yin sana'a ne gaskiya saboda na tsira. While Sadiq sells drugs to survive, Ali is in it for the thrill of it. Dan tasha nake ga takuyi a cikin yalaga walaje duk abokan tafiya ne. Ni da kake gani na jima ina illegal
kuma ina sha mashayin ta ne na sami yara kala-kala na kasa yara amma ba na rayuwa da mace amana kowa ya ci min amana sai na ci masa tasa. Always high on drugs and armed, Ali and his men have become a constant threat to the community. Mun rasa bale, mun rasa kwamsi, sanadiyar sun fita aiki suka haɗu da wata 'ya hau ɗin mata suka cire mata hannu suka sare ta a ƙafa sai ƙwace kayan ƙaruwar ma'aikata suka dinga leman su aka leme su da bindiga gaba ɗayansu aka harbe su. On the other side of the city, the National Drug Law Enforcement Agency has been raiding rural communities all week with the aim to arrest large-scale dealers and reduce drug circulation in the state. When we are talking about the history of, let me say, substance abuse, I can tell you that it's as old as Kano City itself. The war on drugs for them started after the agency's creation in the late 80s. Since then, billions of dollars worth of narcotics trades have been intercepted. Kano State is among the top states with the highest cases of drug users and drug-related crimes in Nigeria. You see, part of what motivates the youth into taking substances of abuse, one is peer pressure, and through that pressure from the peer group is the need for them to belong. They tend to form a bond, one of either protecting themselves or for trying to see how they can be able to raise funds to maintain the culture of drug intake. To gaskiya dai tun da ka gani ma baran ce gaskiya ba na sha ba tun da gaskiya ina shan wuyi to mutanen mu kuma but ina yi ne secretly ba na yi irin a wajen sana'a na to mutanen mu kuma suna zuwa kowa zai zo tun da ka kowa naka ne wannan harkar ne wani ma zai yanka a wani gurin baka san shi ba ma zai kira sunanka saboda yana ganin ka a irin nan gurin to da haka aka saba da mutane da yawa gaskiya da different place duk in naje zaka ji ana kiran suna wannan wani to hakan yakan sa ni ma in zan tafi unguwar mu nan tunda mutane wani zaka bashi abu kyauta kuma su mutanen mu kamar irin wanda muke suke zuwa sai abin nan wani yana son irin kamar kyauta haka to in ka bashi ko ina ne irin ka ce ku je normal za ku je kuma faɗa ni tunda ka ni ba mu wacin faɗa ba su za su ce za su yi in na ga dama in tafi ba su a gurin na ga dama gaskiya ni ma na tsaya a yi da ni to kaga shine dai kawai. Based on a survey carried out by the United Nations Office for Drug and Crime in 2018, Kano State is among the top states in Nigeria with the highest number of drug abuse cases. While many people take a particular drug or combine two, there are those who have grown a high tolerance for all of them and must take the highest dosages just to feel the rush again. Ina shan abubuwa da damammaki da yawanci abubuwan da ake sha na shaye-shaye. Babu abin da ba na sha. Ina shan Exol, ina shan Diaza, ina shan Rafanol, ina shan Roti, ina shan Lawat, ina shan Ordinary, ina shan AZ. Babu abin da ba na sha. Lokacin da na fara shaye-shaye gaskiya dai a kotun 'yan allina na soma kuma babu wanda ya koya min shaye-shaye. Na da daga talla abinci a kotun 'yan allina. A nan layan Bashir Tashir. Kawai wani mai gidana ana ce mai tulele na ganshi da sigari na ce bai in yi jabi. Yana bai in yi jabi kawai sai na ji daɗin ta. To washe gari sai na ce bani. Ya ce ba je ba dama lokacin akwai naira 70 a jikina kawai sai na je na siyo ya ga ina sha. A lokacin ba gidan kallo na shiga wasan gidan kallon baya mun daɗi kawai ina zuwa ina shan sigara kawai sai na koma gidan kallon kawai sai na ji na ɗan somale to tun daga lokacin kayan shaye-shaye suke burge ni a rayuwata yanzu ko me ka bani in dai ko taba ko menene in dai ka bani ni mai sha ne ina jin daɗin shi dan dawa na jin daɗin shi ba zan in gayi ba. To him, every day is a party. For most of the boys, as soon as they wake up, they light up a cigarette or weed. They call it morning glory. In a day, they smoke at least 2 packs of cigarettes and several rolls of weed. They have been doing it for so long, it's basically now a culture. Street peddlers are crucial for drug distribution, with connections all over the city and environments. Mike and his crew make sure the customers get their product on time. To avoid getting busted, he quickly distributes the drugs to his boys to sell in different parts of town.
zan ba ku wannan guda ɗaya ko ku je ku raba ta ku biyu ba na son kan kuɗi ya haɗa ku haba sarki kai fa ka sani ba kusan ku kuna son ba na son kuɗi ya haɗa ku kuɗi ne kawai yake iya haɗa ku ba matsala sarki ba matsala. In the coming war, Maikon and his crew remain neutral, with their main focus being on selling and making profit. Mun je tun safe, mun tayi da safe, ya wuce mu dan shiga area ba mu je mu dan rarraba musu market, sai bai harkan illegal muke yi. Ko ya gari ya waye mutum ya tashi ya shiga area. Kafin ma mutum ya koma gida wani sa'in sai kusan 11, 12. Wani sa'a karfe 1 dan dare ma za a kira ka. Bayan da za ka yi customers ne dole ka je ka ba su. Smuggling drugs into the city is dangerous. Dealers have their very own riders who personally pick it up from the car park and transport it to them. They make sure to do the exchange somewhere private and away from prying eyes. The exchange is fast, and within a few seconds, they are done. To duk wanda aka tura da yake akwai ƙwarin mu na can. To kawai daga an tura to ya san kayan waye ko bulo nawa ne an san ta yadda za a yi a kawo mana nan sannan mu ma mu je mu amsu. To in ta zo mu kuma sai mu zo mu kakkasa ta wanda yake so a dila su ma za mu raba musu sannan wanda suke so su kuma fisa sai su je su raba musu kayan. Kamar yadda kuke ganin gurin nan nan ne muke da ɓoyewa saboda ka san halin hukuma yanzu sai a buga ka da ƙasa. Muna samu ba laifi. Don aƙalla ka sai duk market ɗin da ka siya ma kuɗin zai dawo ma sau biyu ne. Ka gani dawo sau biyu sai ka raba kamar kashi 3. Ɗaya na yara, ɗaya na market, ɗaya kuma nawa kenan da zan yi amfani da shi. Haka muke rabawa. Hot on the trails of the dealers, the agency has received a tip from an informant about drug activities in another part of town. With no time to lose, they swing into action. I cannot expect somebody in the perimeter to be inside. It's not done like that. We need to act professionally. We don't want to take anything less than professional. Can you hear me? Yes, sir! Under the load. Right number. Last number, sir! This particular unit has been raiding non-stop for weeks now, hitting distributors and crippling the supply chain throughout the state. Like every other raid, they are ready to move out. As soon as they are seen in raid formation, news starts to fly around, and the drug dealers disperse, so they have to move fast. Every second counts. Just like the intel said, this open field is a hub for drug dealers. As soon as they see the trucks approaching, they flee. After a while, the suspects are apprehended. This is just one of the many locations they will be raiding today. Kwanta kan rib da ciki. Ka kwanta kan rib da ciki. Danger can come at any time. And if you see any person wearing black here, is a professional, more professional among the ENDEVR, what is it called, formation. We are called Strike Force. Strike Force is a unit on its own that engages in any kind of operation that has to do with hazard
any kind of hazard. As the crowd gathers, most of them are casual onlookers while some are drug dealers in disguise. They watch and observe who has been arrested. To them, it means more demand for drugs in the arrested dealer's turf. Back at the base, a few suspects from earlier raids are processed. Sunana Nasiru Yusuf. Ɗaya ya dawo daga tafiya ne, ya to daga Lagos. Sai muka kama shi a ɗaya daga cikin patrol ɗinmu da ke kan hanyar Kaduna Road. Mun kama shi da taba ne Arzuna. Ɗaya kuma mun je operation ne da daddare, muka haura gidan shi, muka same shi da taba block shi ma. Ɗaya kuma mun fita operation shi ma muka same shi kan hanya da kayan shi yana siyarwa, muka kama shi da taba shi ma. Apart from the records, physically, you can see in Kano State there are a lot of all this ENDEVR, a sort of gangsterism. Group A will go and attack Group B, and usually it is being done under the influence of drugs. Not quite long, there was a case here in Kano of an individual that killed his father. He did that happily because they were interviewing him, and if you see him with all joy showing on his face, saying that he loved his father so much, that is why he killed him, believing that if somebody kills an individual, that individual that has been killed will be taken to heaven straight. Meanwhile, in Hotoro, the role of the community leader is crucial at times like this. From a long line of traditional leadership, Saminu is the 67th person to wear this heavy crown, and he has been on the job for over 30 years. Tun kafin in zama shugaba a wannan unguwa mai albarka, akwai masu shaye-shaye da dama. To, bisa ƙoƙari da muke da jajircewarmu da hoɓɓasa da muke yi, akan samu ƙarancinsu, sukan ƙaranta sosai. Domin da malaman gari da sarakai muna haɗa kai mu ga cewa duk wani wanda zai zama cewa mai shaye-shaye ne ya shigo ko kuma ɗan unguwa ne, za mu same shi a kiransa mu zaunar da shi mu gaya ma illar da shaye-shayen na yake affecting na jama'a. Despite Saminu's best efforts, drugs are still causing a rot in the community. Ali and his gang have been robbing and attacking people in Sadiq's turf on a regular basis. Kawai zuwa na ga sassara to ai shi alin nan shi ya ce lalle ya ma sunan gayan na dan tana min shi banda shi wanda ya sara din kaga ta ambu yauwa to kaga da a ce Allah fatfat suka mai kaga dan kokon guyon nan nayi sare shi aka yi na gaya ma suka mai fata suka mai daga da to kaga ai yanzu ko babu wani shege aka dauke shi na gaya ma aka je aka sa shi a cikin mota mu a dai sau ma da aka dauke shi aka kai shi aka je aka fata daga arewa yanzu wannan gurin wai abin da yake faruwa kenan a gurin yake faruwa kenan kuma ma karshen abin ma ce aka ma ni nake ma tare mutane gabaki a hawa da Allah kuma kai me yasa bai kira su wannan ba Ali shi Ali mai yankan dan area nan da yake zuwa nan gurin yake yin dabar ai ba dan area nan bane su ta amban to ai kuma ai bassa akai mana ai bassa akai. Ignoring turf rules is the major cause of the problems. Ali wants to be the new king of Hotoro's drug empire, so he sends his boys to trade on other people's territories in a bid to assert dominance. And most times they leave trails of blood behind. Mun sar nasara tun da kofar dan agundi, kofar na isa, wala ta mai da mu gunduwawa, jin daɗi ya mai da mu Hausawa, wala sai ta da a kofar kudu. Sai na ce kashe shi, mun kashe da yawa mun sar nasara. Wasu mai da su allazi waidi, wasu suna kabari, mu kuma ga mu nan a duniya muna durowa. Amma za mu mutu, amma ba yanzu ba. To kasa irin sabgar sai da siyarwar nan dama dole irin haka ta faru. Saboda shi ma wani dan area can zai kamar shi boss ne. Zai zo ya ce zai latsa ka ko kuma in area sa ka su zo gurin ka sai abu ko kuma waye. Wanda abu makamancin sa tunda kai ba ka rasa munafikai da sanin kai munafurcin ka can ba. To kaga daga nan haka fadan da ba yake fara dole da tsakanin kai da shi dan haɗu ba ga maciji. In taku ya canja dole a canja tsayuwa.
yanzu ga ni ga takui ga malaje ga abokan tafiya wayancan da suka mata Allah ya ji kansu amma fa har gobe ba a daina sana'a ba sai an fita sana'a ajebin gobe yanzu ma yaran suna saman dutse in ta zo za a karɓe ta ko halin yaya ne ko a bango ko a tsaya ido da ido ko a zara mahaukaciya wata duk yadda ta kama haka ake yi to a ba za mace kaya ba a mace kaya ne ware makwata. Before the boys took over the streets, there was a king. For over 30 years, he ruled with iron fists, possibly creating the template of violence that the young boys use these days. Issues are common among young hustlers. Though retired now, his influence is still felt. I don't get involved until I'm called in. Who I am is of no importance to you. Like them, I started out in these streets too. Now I rule them. There's always tension. Most of these boys are intoxicated, and that gives them the appetite for trouble. Za mu je layin Baushe ne. Ka san shi dishe kira wannan mitin aka daina fada a filin nan. Ka san da filin nan da fadan daban da ake ni na yi mamaki ma tun da ka mutanen da ji tsoron bijilanti kaga sun kashe mutum. To kaga fa yan bijilanti sun zo an kade su. Police ma sun zo an yi fadan daba da an kade su ba. To ba dole kaga da aka same shi kaga da aka kira yan bangaren ce shi yanzu ba gashi. To ai ka san meaning to ai shi kamar Baushen da shi ma ai kafin a daina jin tsoron sa ka san shi ma harkar roget ne shi ma baya jin magana sai da aka yi shi wanted ma gidan sarki za a kashe shi sai da sai mana kai ka bari kawai aka ce za a kashe shi to kaga a gidan rediyo ma sai da aka buga sunansa fa a jarida yadda aka je gidan sarki aka yi roƙo sannan a iyale shi dalilin da yasa Dino comment kaga dole a ji maganarsa. I personally resolved a lot of issues. Another one is brewing down between Ali and Sadiq. But they are my boys, they will listen if I tell them to stop. But Ali doesn't think so. A yanzu ma sarkin ne jagaban ne, a yanzu ma goskan ne, sai yanda na ce aya ake yi. For many years, through the efforts of the elders, clerics and godfathers, full-blown war has always been averted, but the same cannot be said for a neighboring community. Akwai abin da ya faru kusa da unguwata wadda wasu yara suka shigo 'yan kwacen waya wadda ya haddasa wannan fada tsakanin unguwa da unguwa wadda ba mu ji daɗin wannan faruwar abin ba gaskiya. To amma duk mun kira masu unguwannin yankin da dagatai an zauna da kuma masu hannu da shuni domin sai ka haɗa kai da masu hannu da shuni bayan ka haɗa kai da dagatai da masu unguwanni sannan da limamai sannan don mi takilin ɗin wannan matsala ɗin saboda kada ta ƙara faruwa mu ma kuma kada ta shigo yankinmu. But from the tension in the air, it seems the war they fought so hard to keep out is finally coming. Kuma yanzu haka ina kyautata tsammanin dole nan gaba ba da jimawa ba za a samu matsala saboda yanzu irin ya fara lalacewa. No matter how hot-headed you get, they still respect me because I treat them with love as if they were my own children. For years, he operated with unchecked power, but now a new generation is taking over. He is not out of the game just yet. There are still boys who have sworn allegiance and are willing to die for him. Due to how common drugs and gangs are in the community, many families have lost loved ones. Da akwai alaƙa sosai tunda ya kasance ni ma ga yaro na ƙanin wannan. To amma abin gaskiya ba daɗi. Kana kula da yaro da tarbiyyar shi da abin da ya kamata amma kuma ya zo ya fara wannan harka ta shaye-shaye ka gani abin ba daɗi. To gaskiya na fara fahimta ne saboda daga tafiyansu makaranta. Idan suka tafi makaranta in ya dawo haka ana duba littattafansu akan me aka mutu wani lokacin yakan kasance a ga bai ma je makarantan ba. To daga nan ne aka fara bibiya kuma wani lokacin ɗabi'unsa duk suka ɗan caccanja. To daga nan ne muka fara fahimtar ga abin da ya fara. Our operations here in Kano is being compartmentalized into different segments. First, we consider what is coming in to Kano, and we have our monitoring team that supervises and checks all vehicular movements in and out of Kano to be able to detect
the shipment or movement of these substances. And apart from that, again, we have the main guys in town, that's the major dealers who supplies these substances to would-be users and the street dealers. So these are the main area of concern for all of us, because they are the people that have the buck, they have the money to buy and sell these items, and we believe if we can be able to remove them from the society, of course, we will disrupt the chain. Apart from arrests, the agency also runs a rehabilitation center with thousands of success stories. You see, when an individual is taken in as a client, of course, he will be handled by professionals. They will first of all do their assessment and see his or her level of indulgence in the substance abuse and the level of deterioration to his or her health. It's based on that they'll draw up a program. But I can tell you the minimum period that we take is 3 months. And of course, there are some that will stay for up to a year. Take this client, for example. He is from a rich family and even went to the University of Shanghai, but when he returned, he fell victim to drugs. The story of his life is nothing but mind-blowing. Rayuwar daba tana bani nishadi saboda kana zaune akwai boys a gefen ka wanda suke zaune ba wanda ya isa ya zo ya taba ka sannan kuma duk abin da kake so za su yi maka. Yara ne da ni muna zaune da su muna yin rayuwa yara masu amana wanda duk abin da ka sa su za su yi ma ko ka ma kashe mutum ka ce su yi za su iya zuwa su kashe ma mutum. Haka muke yin rayuwa. Za ka aiki yaro zai ji da abin da kake so su yi ma za su yi ma. Haka ake yin rayuwa. Kuma mu ma akwai manyan mu wanda in sun gaya mana mu ma muna ji. Haka rayuwar take, haka muka taso. Saboda haka muka ga ana yi mu ma kuma haka muka taso. In Hotoro, Mukhtar, a final year student, frequently travels down to see his cousin Jafar. They have been friends since childhood and have also gotten into lots of troubles together. So tambaya yake yi na zo nan wurin tsayin ya aka yi muka sani kuma tun yaushe ka sani muka fara duk da dai mu ƴan uwa ne muka fara shakuwa da juna muna yawo muna abubuwan mu tare. Na saba da shi ne saboda inda nake zama nake hutawa na ni kaɗai ne ba ni da wani aboki sannan na ga hankalin shi na yaba da shi na ga ina so mu tarayya da shi shi ne zo muka fara magana muka zama abokanai. After doing jail time for drug possession, Jafar has decided to put that life behind him, and Mukhtar supports him. Na fara shaye-shaye 2011 lokacin ina student ina zuwa makaranta da na je makaranta zan shiga ban dakin makaranta in kunna in sha ya zo ma gaba daya ma ina sai da shi ma ko ina zan zo na sha amma police suna yawan kama mu an kama mu kuma muna zuwa kurkuku a je a daure mu. So we are together. We used to go to work in the morning. Sometimes we go to company and work per day. They will pay us per day. Sometimes if there's no job there, if there's no vacancy there, we'll go back to a month. They'll be paying us monthly. And sometimes we used to go and do some bricklayer work. We used to do raking work. We dig, we do many things together to get money. Even after putting the effort to change his life, it is easier said than done. Jafar is still loyal to the Godfather, and he still sells drugs for him occasionally. Yana ba mu akan yana ba mu na 1,000 duk a cikin 1,000 za mu cire zai cire mana naira 100 mun gama sayarwa ba kudin muke ba shi ba sai mun gama gaba daya bayan sun da sha kuma jamhuriyancin shi ne kai har yake yin haka gashi da yara wani sun zo wani lokacin ma ana jifan su ko a cire wuka a bi su so yanzu ba su fiye zuwa ba saboda suna jin tsoro ko za su zo sai dai su zo mota biyu saboda jamhuriyancin da yake da shi kuma in baka kai mai kudin shi daidai ba zai ma duka ne kuma ya kwashe duk abun da yake jikinka. Everyone has someone above them. Doing jail time is more of a bragging right around here. Na shiga hannu na yi wata 5 a farin gida. Na yi shekara 3 a Goron Dutse. Na yi shekara 2 a Kurmawa. Amma yanzu bagara bane ni. Na bude ido na lemu tambaya. Na fi ƙarfin yaro. After suffering a major loss while in prison,
The turf war isn't just about claiming territories, it's personal. Wanda yake tsakanin ni da abokan gabana sun kashe mai gidana, sun ci amanarsa, sun zambace sa. Iya zaune a bakin gidan kallo shi da budurwarsa akan wata mata da aka yi ta waya. Suka sassara shi, suka rawa shi da duniya. A hakan ma mun sari nasara, mun nakasa na nakasawa, kuma har gobe tsohuwar gaba ce tana nan ba a daina ta ba sai dai in ba ta haɗa ba. Amma in ta haɗa sai mun ƙara, sai mun ɗaukan sa wallahi. While the tensions between the old generation and the new is brewing, the community is getting even more dangerous and everybody is getting ready for whatever is coming next. Gaskiya dai akwai wasu 'yan kawon da suka shigo mana suna shan yarmo da gazila, dabarsu ta tashi, yarmansu ta motsa, suka shigo suka ce za su raina mana hankali. A lokacin da suka shigo da wajen su 70 ne, ina tsaye a kofar gidan can su mamadai suka mun wani icce a nan wajen. To ni kuma a lokacin ban san da rigima ba, tunda mun tafi gidan boss da babanmu. Da ce a lokacin ina nan rigiman nan duk haka ba za ta faru ba, saboda ni ma ina da kayan mayaka, kuma ina da wanda in na ce su zo mu tafi su rama mun za mu tafi. The areas they raid are usually densely populated areas, filled with narrow paths that gang leaders can easily escape from, so an advance undercover team is crucial. So we went to our officers for the advance team before we met them and arrested the people that we want to go and arrest. Because if we go direct, we cannot meet anybody at the joint. So we send our officers for the advance team and we are going there and meet them right now. Informants usually hide their faces during raids. This is to protect themselves from the gang's retaliation. Most of the time, they come in with knives, whatever. But your dressing and the way you appear, intimidate them, they succumb. Because we come in masses, we don't come in a kind of joke. We come in that yes, we are ready for action, we are ready for the job. By the time they see us with the action you are coming in, they succumb at most cases. Thank you. The code word in bus means it's time for action. The target? A drugstore that also sells hard drugs to the youths of this community. The agents thoroughly search the store and find drugs hidden, and some in plain sight. Bring him to the chemist. They question the suspect to find out the location of his colleagues, but he denies having any. Raids can often escalate into violence. Sadiq recalls something similar that happened a while back. Na ga an koro wa'annan da gudu sai a kora wa'ancan da gudu, a koro wa'annan sai a kora wa'ancan da gudu. Komai fa a nan gurin abin da dinga faruwa kenan. Na ga sanda mota bakwai yayi muna fitowa daga lokacin masallaci na kira suke wai ga wasu can ma a bisu da gudu, a bisu da gudu. Kai kwan bara wani na ga motoci ina fitowa daga masallaci na ga ruta, na ga tiya gas an harba, an yi waye. Na ga an kona, ai na gane kuma bayan an koro kuma sannan mutanen mu daga dauko barandami, naga ana gudu akan area nan an kora wa'annan sun danna su da gudu, naga duwatsu kamar bomb kamar fim, kawai kamar a irin RPG din nan ake harbo wa dan barai daga ji su kai kowa tarwace. Continuing the raid, the next location is another rural community, one of the most dangerous settlements in Kano State. According to the informants, there's a major dealer in this area. He is the major target. Every other person they find is a bonus.
With every escape route covered, the agents quickly apprehend the main target. He is loaded with weed as expected. Drug and provision stores serve as a distribution hub and are popular hotspots for raids. Seeing the officers, one of the suspects pretends to pray, knowing he will be left alone, but the agents wait, and as soon as he finishes, they search him. As the agents patrol the streets, it's business as usual for the residents. This place that we came is another joint, very notorious joint of drugs. And one of the dealers was arrested. He was caught with his exhibit. So we are taking him to the open for further investigation too. And the dealer is inside our vehicle. On the way back to the headquarters, the field commander receives a tip from an informant to raid a popular dangerous location. The men quickly hold a brief meeting to discuss how to approach. In the end, the location was mostly empty as the dealers fled when they saw the vehicles. This place in Kano is one of the notorious joint of drugs. There is Masalachi Iti. So you will see them with their weapons and everything. Thank God, how many of them we met? Many of them run away. So we have already got this one. So look at this uniform. With multiple raids going on in the city and Hotoro most likely to be raided, the conversation is beginning to shift from a turf war to avoiding arrests. Kuna zaune ne to dama yanzu in baka an karyawa tunda area ce su ma na abinci suke fitowa ne ma tunda sun kama kan su ma ba saboda Allah ba tunda su ma duk suna sha. Ba za mu ce ba sa sha ba duk suna sha kawai iskancin banza ne. To kuma wani lokacin duk an karyawa ka san duk fita ka isan wani ne kai. Dan da tsautsayin ya zo laya ba ta aiki sai an buga ka da ƙasa. Kuma dole ka tafi kaddara ka kenan ta ranar to haka da ake tawagwarmaya da su wani lokacin a za a yi tarmai an ga za a tsaya din in kuma sai ga dama ya ga sama da mutum 100 ma suna gudu in ga dama kuma za a tsaya din kuma abin da ya kamata to kawai da haka dai kalubalen daga yan bijilin din tunda su yan bijilin ma mutum suke kashewa an jan kona musu ofis su ma yan sandan to al'amarin dai duk ya gashi nan wasu sun tafi kurkuku wasu dai duk gasu a gida wasu kuma sun gudu sun bar garin duk dai ga daidai rayuwar take kasancewa. Ali's gang remains unrattled. He's taking the opportunity to claim more territories. A nan area nan layin ba muna lokon jahannama. Lokon shigo da alwalarka yaro sallah sai ya kiyama. In ka iya rawarka ka iya takonka. In baka iya ba kuma yanzu mu tura ka ƙasa. Ko ka bayar ko mu raba ka da duniya. In baka bayar dan Allah ba ka bayar dan wannan. As the power struggle continues, Sadiq may be more peaceful, but he is not a fool. Muna aji dama makamai ne to saboda kai gudun bacin rana. Ya wuya dai kaga dai kowaye dai in ya to ranka da makamanka. Ta dole har dai kai gurin naka yazo ne matan da kai kana kwana a shago da kada kare kamar garin kasuwancin ka to kaga dole sai ka ajiye makamai. So ka ta'ammali na mutane wasu duk babu gaskiya a ransu yanzu. Yasa ma kaga da wannan in ma mutum da babban makami yazo ka kai ma ya ka dauko taka daidai gurgudu kaga wannan to sai ta baci to kowaye mutum ko kaga in yazo dai ka zare wannan ya ka daga kai ma iya wuya to kaga dole shi ma sai ya jira dalilin da sa kawai ake ajiye suke ba wai wani abu ba duk saboda kare kai tunda kamar area ne muna rayuwa ne da mutane kala kala wanda gaskiya a ran shi wani ko babu to dai ka gansu dai makaman dai ma akwai wata ma kaga wannan kuma idan mutum ya nuna shi da kaga da wannan zai kaga ya wuya wannan ana ta mai aiki kowaye shi da mutum ya ka zara makaman sai ya kai ma ka dauko wannan ya kai ma daga sai kake ka zare wannan ya ajiye wannan ma
ya ga wata zaka zare again ka kai suka ya ga da ka sai kake fa ya dauko babban makamin ya ka za dauko wannan ka ja ka zare to ka kowaye kaga dole ma mutum shi ma sai ya jira ko ma waye ka san yanayi na shaye-shaye duk shi yake kwasan irin wa'annan rigima-rigima ko mu yawanci in za mu yi rashin imanin muke so akwai ƙwayar da in ka sha za ta cire ma imani wanda komai za ka iya yin sa ba tare da kana cikin hankalinka ba wani abun ma sai ka yi daga baya za ka zo ka ga ai kaza da kaza wani abun ma sai an gaya ma an ce ai ga abu kaza da abu kaza da ka je kai. As the day passes, the possibilities of a raid increases, and everyone is on the edge. Abin da ya sa nake yawo da makami akwai mutanen da yawanci muna rigima da su a kawo kuma ni nan ka gani duk wanda ya samu dama zai iya sara ta ce zai mu wani abu amma kaga in dai na rike makami na a gefe duk wanda ya tunka wani ko yana da makami na san ba zai ji min ciwo ni kadai ba ko zai ji mu sai dai ayi wangwanya mun ummai amma in dai ba a yawo da makami yanzu aikin banza mutum zai je na kasa kai cuce ya bar iyayenka a cikin wahala isa nake yawo da makami na kana mun zamma ba ya kawo ban hakuri bai wanda maɗin ba junan hakuri. When addicts get pressured, they smoke more and in turn can lead to even more violence. The agency's client recalls something he did after heavy intoxication. Ba zan taɓa mantawa ba farkon hawan Sunusi da Sunusi farkon hawansa lokacin ya zo hawansa na farko a Kano na hau doki na je na dawo da na dawo sai na shigo cikin unguwa ina sassarfa da doki irin ina wasa da dokin nan sai wani yaro ya fito ya zagi mahaifiyata bayan ya zage ta mun fara rigima haka sai aka yi mana magana sai na rabu da shi to bayan na je na ajiye doki na dawo gida sai na gan shi a kofar gidanmu bayan na ga yaron a kofar gidanmu na fito muka fara rigima sai yake cika min baki da in na isa in zo waje kaza mu haɗu to bayan ya gane haka na shiga gida kamar na ba abin na ɗauko wukata na suke ta ƙuguna na fita ni kaɗai na zagaya dalilin abin da ya sa ba zan manta da abin bane shine su hudu ne yaran amma a haka sai da ne mai raunin da nake so. From the religious angle, the deputy imam of a local mosque has realized the serious threat the increasing drug abuse poses in the community and is hard at work to condemn it in his teachings and ready to help victims and struggling addicts. Abin da ya shafi shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ko kuma shaye-shaye gaba ɗaya, hakika addinin musulunci ya haramta shaye-shaye, shan giya ko kuma ita giya da kuma caca da gumaka da kuma kyamare duka ayyuka ne na shedan, aiki ne daga ayyukan shedan don haka ku guje su. Idan kuka guje su za ku samu babban rabo a wajen Allah tabaraka ta'ala. To da muka tashi kwatsaye to kullum muka auna da yadda muka shigo wannan gari mai albarka muke ta fama to za ka ga abin yana raguwa kama yanzu dai sai ɗaiɗaiku muke ji haka a gefenmu insha Allah su ma kuma ba mu bar su ba muna ta bin su sau da ƙafa. Saminu instructs the town crier to go and spread the message, warning people about the dangers of drug use and how it affects the community. Gari ya aiko ni ya ce duk wanda ɗansa yake abin da bai dace ba an ce ana neman sa a kawo shi a gurinsa zai masu hudu ba zai masu nasiya akan su daina abubuwan da suke yi na harkar shaye-shaye yana kira ga uba da ɗa da uwa kowa ya amsa yana kiran su a fadarsa. Combating drug abuse is a very difficult task, a task that everyone must come together to carry out, first by identifying the causes. A fahimtar mu kusan abin da yake jawowa samari suke shiga wannan harkar shaye-shayen wato gaskiya akwai rashin ilimi mafi yawanci in ka samu wanda suke harka wannan shaye-shayen da faɗace-faɗacen da ba za ka ga mafi yawancinsu ba su da karatu musamman na addini. To gaskiya shawarar da zan ba iyaye a dage dai akan kulawa akan bibiyar makaranta da bibiyan littattafan yara akan idan sun dawo daga makaranta a tabbatar sun je ko ba su je ba. Sannan kuma a haɗa yaro da sana'a. Duk sanda yaro lokacin da yake free haka a sama masa gurin da zai je a ce yana zuwa gurin koyon sana'an hannu. The job falls on the parents. Most are preoccupied with providing food that they push emotional support to the side and in result,
They create the very thing they are working so hard to run away from. To gaskiya kalubale na rayuwa babun da gaskiya ban fuskanta ba saboda kaga mun taso tun muna kamar yara haka dai to mahaifinmu dai kamar irin ma'aikaci ne shi ma mufol ne to hakan kai kan yakan tafi har ya kai ma ga wani lokacin ma aka daina jin labarinsa ma kwata-kwata har na tsawon shekaru 9 to kaga tun daga adda stage mu muke daukar nauyin kanmu da komai daga niyya yana kanne na dai da sauransu dai. Ali and his boys continues to patrol Sadiq's turf with full confidence, robbing and taunting Sadiq. In yaro ya biyo bango in ya zo gaban mutum yana zuwa sai ya zare mai irin wannan. Ku kai ne in aka zare baka aka ce ba ne sai ka wayar ko kuma jini ya zare ko ka bayar a cire mala'ikan ka siye su ka ware kuɗin su ko kai asarar ranka wanne ka fi so daga ciki. Out on patrol, Sadiq takes us to the location where a previous turf war took place. Ai da nan kan ba daddaba mutanen ba ne suke zama a gurin nan. Ai nan ne. To ai da an ka zo da ai an can ba sa tsallakowa nan su ma ba tsallaka ba. Ba faɗan daba kawai ake a gurin nan ba kawai ni yau. To ai nan gurin din nan gurin a ake cinikayyar kayan shaye-shayen kenan. Da an daina zama kenan. Dan ma'aikatan sun ware durin wannan kai. Ba sa ji to kace wannan faɗan dutsen da aka yi na kwanakin nan duk a tsaka shi gidan can kenan. Duk an aka fasa motoci gidan san. Wata mata ma da ta biyo kun sai da aka fashe mata. Kamar durin kwa amma yanzu ai abun na kamar ya lafa. It seems the only thing that will help the residents of Hotoro is a raid. Wannan shaye-shayen shi kan jawo sace-sace da harkar daba da harkar faɗace-faɗace na ba gaira ba dalili. Saboda wannan ƙwayoyin hassala zuciya da suke shi ike haifar da wannan faɗace-faɗace da ake. Due to the frequency of the raids in the city, it's starting to cause a ripple effect and the supply of drugs to users is reducing. Dealers are going into hiding. The agency's plan is working. Ya sunanka? Umar Aminu. Daga ina ka kama ka? Bada. Da me aka kama ka? Da wiwi. Tana ina? Tana. Kuke ta sosai a gani. Ya shekaran ka yake? Shekara na 20. Me kake da wannan abubuwan da ake kama ka su? Ba da amsa mana da ba sai kake yi da su sayarwa kake yi a wajen ma kake siyo su a wajen ma kake siya akan nawa kake siya kowane bulo ko rabin bulo a haka yake ba yaya yawan su yanda kake siya sai nake ba shi sai ka sayar nake ba shi kuɗi daga wace anguwa ka kama kai Badawa da misalin karfe 7 dare. With the authorities in town, and due to high drug activities in Hotoro, it's likely they will be raided soon. This causes the gangs to scatter and for now, the turf war is averted. Sadiq reflects on his plans to retire and how difficult it has been. To kamar wannan sana'a ina yin shi ne ba wani fa saboda daure anan ba saboda tunda na gama makaranta na nake irin neman aiki dai da takarda na all-level result tunda na je training army ma kusan su biyu. Sun cire sunan mu ne sun sana wasu na je screening police nan ma shi ma su uku ma zan ce tunda kamar mate mu ma akwai wasu wanda yanzu sun yi 4 years in service now they are doing their work some they are police some they are soldiers all kuma they are my friends see my document here even now I go to cafe print another form for Air Force to na mun je training tunda a nan Bakabu screening ba wanda ban haye ba mun yi gudu mun yi push up mun yi medical everything ma mun yi dai. Without prior notice, Ali flees to a neighboring town, leaving a few of his boys in charge. Sakon da nake ga so in ga masa har yanzu na ga maka nasu baya horowa nasu baya tsallakowa saboda sun koma rayuwar gida sun koma gida da rayuwa nasu ko titi baya fitowa yanzu amma yau a cikin daren nan dan tura malaje ya je har area tasu da shi da takwi samu duk wanda suka samu su ba shi rahoto akwai shigowar zafi yaro in ya kiya yara shirinsa. As the tension is slowly reducing,
The future of Hotoro's residents is not certain, but at least they have a little space to breathe. What I see in Kano is that the people that are taking drugs in Kano, it have gotten higher than before. Yeah, the only way forward for us is to focus on our future, to focus on our career. Now that I'm in my final stage in the university, I have to take care and try harder to finish my school. I should be a graduate. I have my degree, and he too, he should be doing some business, and so that he should just take away from all these exhibit things. Na zauna a nan kamar wata ɗaya da rabi ba na shan komai gaskiya, kuma na ji daɗin jikina, kuma na ji daɗin hukuncin da iyayena suka ɗauka a kaina. Dalili shine abubuwa da yawa da ba na ganewa na gaskiya ma, tunda inda za ka sha akwai wani layi da za ka sauka, dole gaskiyar za ta zo amma ba za ka gane ta ba. Amma zuwa na rehab nan ya sa na dawo hayyacina, na gane kuskuren da na yi, abu na ba daidai ba da na daidai. Da a waje ba na sallah, amma a nan ina yin sallah, kuma ina tunani na rayuwa, kuma ina irin karanta littattafai haka don ɗauki wa kaina kewa. Yau wato kamar ni akan sana'an nan da nake bayani akai sana'a, ni ina yin sana'a ne gaskiya saboda na tsira. Saboda bari a ce kai sana'a saboda kai kadai ka tsira ba, kuma ka da yan uwa kanne iyaye, in ka ce kai zaka ka buka kanka adalci ba, da kuma kai matashi ne, kai ma zaka so nan gaba tunda a iyali zaka zo ka ajiye, kai ma in ka haifi da ya taimake ka. To gaskiya ni ina yin sana'a ne saboda haka. Dreams are expensive in communities like Hotoro, yet it remains the only thing that keeps everyone going. The turf war may have been averted for now, but at any point another threat can spring up. Visitors are advised to stay away as Hotoro remains dangerous, highly unpredictable, and a no-go zone.